It's a great honour to be joining you today at this launch event for Kosovo's joint anti-money laundering intelligence network, JIMLINK. This moment does mark a significant milestone in Kosovo's commitment to fighting money laundering and financial crime. As all of you in this room know better than anyone, money laundering matters. It underpins most forms of organised crime, helping crime groups to further their operations and conceal their assets. It's a global problem that doesn't know any borders. Its effects are felt far and wide, from the streets of London to the hills of Pristina. And money laundering has a destructive effect on security, the economy, society, and a country's international reputation. It distorts market competition, discourages legitimate investment, and diverts resources away from the people and infrastructure that need it most. It can distort the legal framework and allow crime to flourish, creating inequalities and allowing criminals to live in luxury while putting an unfair burden on those trying to build a future through legitimate means. In the UK, we know this very well. Although there are no precise figures, there's a real possibility that the scale of money laundering in the UK is in the hundreds of billions of pounds. And that's why the UK's Joint Money Laundering Intelligence Task Force, JIMLIT, was formed in 2015. JIMLIT brings together law enforcement agencies and regulators and the private sector to share information. Since its formation in 2015, it's supported and developed over 950 enforcement investigations, which have contributed to over 280 arrests and the seizure or restraint of over £86 million. Private sector members have identified over 7,400 suspect accounts linked to money laundering activity and commenced over 6,000 of their own internal investigations. Most importantly, we found that in the UK, JIMLIT has created an environment where crime has become both much harder to hide and much riskier to commit. And I think the key lesson from the success of JIMLIT in the UK is the importance of partnership, and that's why it's so great to see such a diverse range of organisations and individuals here this morning. Between law enforcement and the private sector, the financial sector, including banks, plays a critical role in detecting suspicious activity, identifying risks, and helping to dismantle the criminal networks. I arrived in Kosovo, I think, 7 months ago, and I've often been struck by some of the signs of conspicuous wealth around the streets of Kosovo's cities. Luxury cars, expensive properties, and some lavish lifestyles. And I've often wondered, how come? When the documented economic reality doesn't necessarily match very well with that image. And that's a sign that money laundering may be at play. And that's why the launch today of JIMLINK is so important. It's a clear message from you here today that here in Kosovo, you will not allow your economy to be undermined by economic activity. It demonstrates that your institutions are ready to take on this challenge. It highlights the importance of cooperation, both within Kosovo and with international partners. Success of JIMLINK will not just depend on its creation, and we're today celebrating that, but also in how it's implemented, nurtured, and used to its full potential. And Minister, as you say, the UK stands ready both now and in the future to walk with you on this path. The willingness to share information, to act quickly and respond decisively to emerging threats is what will make this network a game changer. Its true impact will depend on how effectively it's used to prosecute and bring criminals to justice, and most importantly, to recover the assets that they've illegally obtained. I want to congratulate all of you, particularly the FIU, Kosovo Customs, Tax Administration, Kosovo Police, and everybody who's worked so hard to make today's achievement possible. I am confident that with this initiative, Kosovo will emerge stronger, more secure, and more prosperous. And the UK, as ever,
is proud to stand with you in this endeavour. Thank you all so much, and sorry for the delay. Është kënaqësi pra që jemi sot këtu bashkërisht në lancimin e rrjetit të përbashkët të inteligjencës kundër pastrimit të parave. Ky është një hap i rëndësishëm në përmbushjen e prioriteteve kyçe që ne kemi si qeveri. E këto prioritete pra janë luftimi i pastrimit parave, krimit të organizuar, korrupsionit dhe financimit të terrorizmit. Punën tonë këtë drejtim, pra e dëshmon më së miri edhe renditja jonë si e dyta në Evropë dhe e teta në botë sa i përket përparimit në sundim të rendit dhe ligjit në vitin 2023, renditja si vendi me normat më të ulta të rishfetit në rajon sipas raportit Seldi të publikuar së fundmi, si dhe raportet e vazhdueshme të Transparency International, të cilat tregojnë përparim të dukshëm në luftën ndaj korrupsionit me një ngritje prej 21 vendeve në 3 vitet e fundit. Rrjeti i përbashkët, për të cilin jemi mbledhur sot këtu, është mundësuar dhe falë mbështetjes së Ambasadës së Mbretërisë së Bashkuar. Pastrimi i parave realisht bëhet përmes një procesi legjitim në kuptimin për ta masku prejardhjen e dyshimit. Dhe kësaj, nëse vetëm policia si organi i rendit e shikon atë veprimtari, rrallë që do të gjejë diçka gabim, sepse kryesisht do të jetë një biznes në dukje legjitim. Nëse administrata tatimore trajton në anën tjetër për pastrim parave, kryesisht fokusi do të jetë a ka pas evazion fiskal. Pra nëse tatimi është paguar, nuk do të shikohet më tutje. Domethënë, nëse secili institucion e shikon veçmas, është problem të arrihet në përfundimin pra që kemi të bëjmë me një skemë pastrimit parave. Prandaj duhet një grupim i tillë, një bashkëpunim i tillë në mes të institucioneve është tepër i nevojshëm në mënyrë që edhe aktivitetet e tilla, pra që në dukje mund të jenë fasadë legjitime, të trajtohen dhe të shikohen nëse kemi të bëjmë me rastet e pastrimit parave. Kjo në mënyrë që aktivitetet e kundërligjshme jo vetëm të luftohen, por edhe të parandalohen. Ministria e Punëve të Brendshme, në kuadër të Policisë Kosovës dhe jo vetëm, mbetet e përkushtuar për të luftuar krimin e organizuar dhe terrorizmin. Policia e Kosovës, si agjenci kyçe në hetimin e këtyre veprave të rënda, luan një rol vendimtar në hetimet financiare dhe në ndalimin e rrjeteve kriminale që veprojnë brenda dhe jashtë vendit tonë. Krijimi i rrjetit përbashkët të inteligjencës kundër pastrimit të parave në Kosovë do të na mundsoj të rrisim aftësinë tonë për të ndjekur rrjedhën e parave të paleshme dhe për të parandaluar aktivitetet kriminale e terroriste në burim. Pastrimi parave dhe financimi i terrorizmit mbeten sfida të mëdha globale dhe kërkojnë përpjekje të përbashkëta dhe të koordinuara. Financimi i terrorizmit në veçanti mbetet sfidë reale për ne, duke pas parasysh që para një viti vendi ynë u ballafaqua me sulmin më të madh terrorist në bazë Zveçanit, ku përmes të gjitha provave të siguruara konfirmohet investimi dhe financimi i vazhdueshëm i Serbisë për individ dhe grupacione të caktuara me qëllim të kryerjes së akteve kriminale e terroriste për të destabilizuar sigurinë e Republikës Kosovës dhe jo vetëm. Duke ndërtuar mekanizma si rrjeti i përbashkët i inteligjencës kundër pastrimit të parave në Kosovë, ne po e vendosim Kosovën në një pozicion të fuqishëm për të parandaluar këto krime dhe për të siguruar që siguria jonë kombëtare dhe integriteti i institucioneve tona financiare të mbrohen. Ky projekt ka potencial të jetë një shembull i shkëlqyer i bashkëpunimit publiko-privat dhe ndërinstitucional, i cili do të na ndihmojë të përmirësojmë koordinimin dhe ndarjen e të dhënave nëpërmjet agjencive vendore dhe ndërkombëtare. Si Ministri i Punëve të Brendshme, shpreh mbështetjen time të parezervë për këtë nismë dhe mbesim të përkushtuar të sigurohemi që Policia e Kosovës të ketë të gjitha mjetet e nevojshme për të bashkëpunuar ngushtë me partnerët tonë për të ndjekur me sukses hetimet financiare dhe për të goditur krimin organizuar dhe terrorizmin.